Hola, good morning. It's me again, Armags, and welcome to new episode of my channel. So today morning is magkakabit tayo ng aking biniling Honda Click top cover. There. 1, 2, 3, 4 stripes. So sumobra na isa. Adidas na sana. So by the way, nabili ko to sa Facebook, 1,200 pesos plus the shipping fee, so around 1,300 pesos. So by the way, this guys is nirepaint ko siya para mas maganda yung pagiging glossy compared to the original one. Parang patay yung kulay. So syempre, prepare natin yung mga tools na kailangan. Yan. Of course, screwdriver plus this one, the adapter, and hex screw, T25. Okay, kabit na natin. Hello doggy. So ito yung original top cover, stock one. So yun, disasin natin. Diretso muna natin manibela. Yan. Then second step is tanggalin natin tong screw ito. Then yung kabila. Then punta sa harap. So ang gagawin nyo is hawak dito, then gently slide down. Yun, pag narinig yung click, ibig sabihin konting hatak na lang. So yun is natanggal na yung pagkalak nya. Then gently slide. Yun. So as you can see, syempre mas maganda yung original paint. And syempre itong emblem. Then ito, kung mapapansin nyo is kulang siya nung pinagkakabitan na screw. So kukuhain natin doon sa may stock. Pero so slide nyo lang para mag fit. Yun. So bali itong clip yung naglalak dito, and then yung screw is dito. So ang gagawin nyo lang is i-flat nyo lang, then slide forward. Yun, na-click. Then of course, syempre is screw nyo lang ulit pabalik. Yun. So yun, check nyo kung fit. Of course fit siya, no? So okay, ganun lang kasimple magpalit ng Honda Click top cover.